Καλησπέρα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είμαστε τόσο χαρούμενοι με τόσο πολλοί άτομα σήμερα το βράδυ αυτό και αυτό είναι ένα μεγάλη παρουσία στην POETS AGORA επειδή είναι το πρώτο βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο, Wings of Thought, και μπορείτε να αγοράζετε το βιβλίο εδώ με Δημήτρη, αν θέλουν. I'm just going to say a few things about the POETS AGORA because I have a few announcements to make. First of all, we have a residency that is working that you know, and we're going to have a resident coming at the end of May, Eleni Sikelianos, and so we'll have events around that, poetry events around that as well. And our next POETS AGORA will be in New York City in February 2024. So these poets are going to New York City next week or next month. They're going to read for the Onassis Stegi Onassis. But that's not a POETS AGORA, but a POETS AGORA is going to do it in February 2024. Because the main reason is that Angela Liras, who is the co-organizer of this event and the many events that we have done together, is not here today. And she's stuck in New York, so if she can't come to the Agora will go to her. And so that will be in February 2024. Okay, θα αφήσουν τους ποιητές, θα διαβάζουν τα ποίηματα τους και καλό ήρθατε όλα. Μπράβο! Καλησπέρα, είμαι η Κατερίνα Ηλιοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ την Κάριν Άντσελεν και την Άντζελα Λύρα για αυτή την έκδοση, αλλά κυρίως για τις υπέροχες συναντήσεις που προηγήθηκαν, συναντήσεις μεταξύ των ποιητών που είχαν καλεστεί εκεί, αλλά και πάντα ενός εκλεκτού κοινού, με τους οποίους έγινε και μια πολύ ωραία συζήτηση. Κάθε εκδήλωση αυτού του εγχειρήματος είχε ένα θέμα πάνω στο οποίο γράψαμε ποίηματα, καινούργια ποίηματα. Αυτό στο οποίο συμμετείχα εγώ είχε σαν θέμα την λέξη «λάλ», από την οποία βγαίνει και το νανούρισμα, το «lullaby», και αυτός είναι ο τίτλος του ποίηματός μου, «Νανούρισμα». Το δωμάτιο αυτό είναι παραγωγός νύχτας. Τα κρεβάτια είναι πηγάδια. Μέσα τους αναπαύεται η αντανάκλασή σου. Εσύ στέκεσαι μπρος στο ανοιχτό παράθυρο. Το παράθυρο βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε να πλαισιώνει συμμετρικά το καμπαναριό. Κάθε χτύπος της καμπάνας παραμορφώνει τη γεωμετρία του χώρου. Στον τελικό χτύπο, το δωμάτιο είναι μια σταγόνα. Το σώμα της αναμονής υδρώνει. Στα αγγλικά θα διαβάσω το ένα από τα δύο ποίηματα, The Song of Bill Sav, του Sylvia. At times, as I sit peacefully in silence, a tiny hole opens, through which the room invades in sections, until it is fully developed. The room contains me. I slowly pace the black and white floor. I sit at the desk. I wait motionless. The air thins. The room is empty but not static. Its function is unknown. It is empty. It is ravished. It is empty. I pity it. It is almost irrevocably lost. The depths of my eyes
reverberate to currents, as when you swallow a spoonful of honey. And I fill up like an inkhorn. It is horrible to be full of something you don't understand. As the ink level rises, I am overwhelmed by a sense of the most unbearable lack, which grows and grows, which becomes my center, around which I evolve vertiginously, like a vortex evolves around its missing core. I starve and I spin. Spinning, I ascend. I shine like all things in suspension. The room is now fully operant. Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης Ουρανίδης και ευχαριστώντας και εγώ θερμά την Κατερίνα και την Αντζελολήρας για όλα αυτά τα χρόνια και για την έκδοση που παρουσιάζεται σήμερα, θα ξεκινήσω διαβάζοντας το ποίημα από μια επόμενη εκδήλωση σε σχέση με αυτή στην οποία συμμετείχε η Κατερίνα Λιοπούλου, στην οποία το θέμα ήταν η διακινδύνευση, risk. Το ποίημα έχει τίτλο και έναν υπότιτλο «Αυτός δεν είναι ένας δερβίσης». Πλατεία Ταξίμ, Κωνσταντινούπολη, 2013. Πράσινο σκοτεινό βελούδο του κυπαρισιού, ρελιασμένο με μαύρο φαρδί καραβόπανο, απλωμένο φουσκώνει καθώς περιστρέφεται με τα χέρια ανοιχτά σε ουρανό και σε γη, μες στο πλήθος που όρθιο χτυπά παλαμάκια πάνω στην ασφαλτοστρωμένη λυγή της πλατείας. Μα το πρόσωπο δεν είναι Αγίου, ούτε ανθρώπου. Το πρόσωπο είναι μουτσούνα, τερατόμορφης πάπιας, με καπάκια στα μάτια, με το ράμφος ραμμένο, βουλωμένο κι αυτό για τα δακρυγόνα. Άσπρο καουτσούκ νοσοκομείου, δίχως βλέμμα η ανάσα, πάνω από το κυπαρισένιο φύλλωμα που κυματίζει. Πάψτε. Πάψτε να χτυπάτε τα χέρια, αρπάξτε τον, σώστε τον. Μες στο άσπρο σκάφανδρο δεν θα του φτάσει ο αέρας. Θα σωριαστεί στο χώμα και δεν θα φυτρώσει. Οπότε να παραμείνω ίσως για λίγο σε αυτό το κλίμα μιας αμφίβολης άνοιξης, όπως και της προηγούμενης και αυτής, και θα κλείσω με μια ανοιξιάτικη εκδρομή. Εκδρομή λοιπόν. Ύπνος της εξοχής, ξύπνημα ήλιου, όνειρα φορτωμένες λιμονιές. Στον κρύο μυχό γεμίζουμε τις τσέπες μας με βότσαλα, αλλά η ομορφιά επιστρέφει εκεί όπου ήταν. I don't know about y'all, but I've never actually seen a theremin performed on in person, and it was so amazing, like a cross between a slide guitar and a ghost harp, plus, you know, the music of the spheres. Kalispera, Kalapaska, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καρίν και την Άντζελα και να σας εύχομαι καλό ταξίδι για αυτό το ωραίο βιβλίο. I can, it's beautiful. When I first got assigned to be in the Verge cohort, I said yes, and
then time went on and I hadn't written a poem, and I didn't think I had a poem, and I started to panic. And then Kareem very gently pressured me more and more and more. And then I went on a trip with my husband and daughter to Vrauron, and suddenly the poem came. But this poem definitely would not exist without that assignment. So Kareem is also a muse. I also would like to thank Orpheus, who is here, who did a marvelous translation. Perhaps it is better in Greek, but I will read it in English. So again, the assignment was verge, and I was thinking about verges, which are, sometimes you're on the verge of things. It's liminal, sometimes literally liminal on the side of a bank of water, on a riverbank, and also thinking about verge and virgin. Sanctuary of Artemis at Browron. I'm sure many of you have visited. It's my favorite archaeological site in Attica. A prayer for daughters for Myrto and Atalanta. Day trip from Athens on a day too fine for anyone to stay within the walls, and so we splurge on time and gas to river's verge, where columns reconstructed stand on tiptoes on the boggy land, cracked capitals, the nests of sparrows that newly fledged shoot forth like arrows into the blue, hold mostly pure Empyrean entablature. The stoa sometimes seems to stretch both upwards and below the vetch in pools of wispy cirrus troubled, in which their fluted drums are doubled. No one stands guard or catalogues the visitors, but belching frogs, and from tall reeds we hear the words, though untranslatable, of birds. The girls, our daughters, on the verge of growing up hillsides surge, in search of climbing pine cones, flowers, footholds, skinned knees, superpowers. They are near the age when other girls dedicated severed curls, a tambourine or headband, ball and brazen mirror, favorite doll, and sometimes even jeweled rings, leaving behind their childish things for Artemis, who never crosses age's sill of gains and losses. This realm of Artemis, this pool, this temple, is just vestibule. No mortal stays forever there, but passes through as little bear. It is a simile that rubs both ways. See how they climb like cubs, and how, on 2 feet, nothing wild, so much resembles a girl child. Here in this sanctuary, here, dropped in this spring that still springs clear, archaeologists have found bronze mirrors, toys, and jewelry drowned where now our muddy-footed daughters poke with sticks the tadpoled waters. Here Niso offers, may you bless, the votive of this frog-green dress. The moment that seems like the spring from stillness sprung is on the wing as dragonflies, which are instead of jaded green, carnelian red, and hang like ornaments that stopped mid-air the instant they were dropped into the pool, seem in no hurry, and yet their beating wings are blurry with all the work of staying still as water weeps and flows downhill. The two friends want, of course, to stay a little longer. Call it play, the state of being outside time, when it is not yet work to climb. Goddess of girlhood, hear my prayer for her and my own little bear. Lady of wilderness, grant that she may dwell here long and happily before she leaves these hills for good and crosses into womanhood, that busy city where we go with fretful list and task in tow.
leave in here, her, something else, unnamed, untrammeled, liminal, untamed. Γεια σας. Thank you, Karen. Thank you, Angela, for organizing this beautiful anthology and for inviting me to participate. And it's an honor. And I'm happy to be here among poets and friends, and I'm looking forward to listening to some more good poetry. And thank you for the lovely music. You moved your fingers magically in the air, and you know, I wish I could do that. Okay, so the theme for our first publication was nude. So it was at that time that I was writing. I was trying to remember the history of my island, the island where I come from. And the island is Poros. So the different lines here represent historical moments in this island. So I read it in Greek, άφωνη. Πέθανα στα 19 μου από τον κόκκινο θάνατο. Μ' έθαψαν στο μοναστήρι. Πάρτε με από εδώ, γλιτώστε με, πέφτω στον γκρεμό. Είπαν όλοι. Ήμουν Τούρκος αιχμάλωτος του Βαλκανικού. Έπαθα εξανθηματικό τύπο. Μ' έθαψαν στον τουρκόδρομο. Δεν περιελήφθη στον κατάλογο προαγωγής ως αξιωματικός του ναυτικού. Έκανα χαρακίρι. Επί τουρκοκρατίας με εκτέλεσαν στο δασκαλιό. Ήταν ο τόπος εκτελέσεων. Ήμουν δασκάλα, είπαν όλοι. Εκενώστε τα σπίτια σας, κύριοι, η φωτιά πλησιάζει. Aquarelle. We swam together centuries ago in an ocean beside the desert, while the breeze collapsed into the blue grotto of nothingness. I dived into something marked and deep, and in its darkness I found anthozoa that fluctuated like the skeletons of newborn. You bent, straightened, and arched your back again, as though condensing the desire, as though showing me the fear, and then the death of love that you saw. And the last one, it's from a sort of narrative that my father told me some time ago. So the title is The Girls Hid the Dissidents. Oh, don't be silly. Of course you can breathe. I know it's sad. Don't you worry. We'll be back. They're whispering. And don't you go on talking, no matter who comes here. Of course not. Who would we talk to out here on the deserted island? Say, who would talk to us? The fugitives slipped away down the path covered with ferns. How heartbreaking to see them go. No sound of engines, no sound of sails, only the sea wind. They used oars. We planned well, but our hearts cracked. Then we smelled fire. The men in regulation shirts came to our house. We tiptoed out of the basement in our nightgowns. Took the dark rug with us. What could we do? Where are you going, girls? We're going to the sea. What could we say? We'll swim against the current. Why, are you pagans or what? We giggled.
giggling like shouting. Andrea, those sons of bitches got away. Weren't you on guard? They got away. They got away. And you girls helped them. No, they're not going anywhere. We'll have fun here, you'll see. Lots of fun. We'll go to the sea for a night swim, we replied, and started shaking. Thank you. On January 21st, it was the anniversary of Caterina Angelaki Rook, who passed away, whom we really adored. So we did a special event at Moon Station, and we have Olympia Zographos and Nana Haddad who are here and who managed this beautiful design space. And that's it. I wanted to bring her memory again and again and again. I will never tire of having her come back with a Poets Agora, because she is part of our identity. She was there the first event, and she's part of who we are. So that's it. So thank you very much. Thank you, Corinne. Thank you, Angela. Thank you, Poets Agora. It's a lovely evening tonight, and what a charming place, space, venue to be here. I love this bookstore, and the occasion is really apropos. So I'm Ginger Afsayas, and one of those Philolens who speaks French, speaks Greek. Perhaps not entirely as good as all of y'all, but anyway, you'll be forgiving with my tonation and perhaps not as good of conjugation. Anyway, so we were given the task to put the theme and lull. And if my memory serves me well, this was the second Poets Agora. And we were given this theme to write a poem. And given my sense and sensibilities to poetry and philosophy and the interconnection of, I thought, okay, let's go a little bit platonic about this and do a triptych, a style that was very much, I was very much influenced to design as a new poetic form, and as Rothko might have imagined it, like in 3 parts, but vertically, not horizontally. Anyway, yes, let's write 1, 2, 3. So this poem is entitled Lull. It is the dedication to the second Poets Agora. What is the lull that seems to linger in the in-between, after the why which then leaves? And if I may, I'm going to read Orpheus's beautiful translation of this poem, and I was really quite grateful to him for that. Gopazzi, yes? Gopazzi, sorry, there you go. Forgiving of that tonation. So I'm going to close on the final poem that was part of the second Poets Agora. And again, we play, we weave, and we retool Greek mythology within some sort of philosophical means or madness. Your decision. Anyway,
Psyche's cup. Come, beloved one, drink from the river Lethe, hypnotic waters that sparkle dizzy, to forget the parted memory of the twin soul, not the other half, but rather your whole. She is obliged, the river goddess to him, Hades, of whom she flows like fluid emotion, as sleep into the netherworld of oblivion. Imbibe her essence and allow the dark to dim. In complete forgetfulness, made none. Drink from the daughter of strife and heal your woes clean from earthly life. Your reunion comes with the chaliced cup, tonic to relieve the heart's wounds, soothe. Come, child, drink, embrace divine truth. Thank you. Καλησπέρα και από μένα. Πολλές ευχαριστίες στην Κάρη και στην Άντζελα για την απόψινή βραδιά και για το βιβλίο και για τη σειρά των εκδηλώσεων που διοργάνωσαν όλα αυτά τα χρόνια και ευχαριστίες πάρα πολλές για την ωραία μουσική και φυσικά ευχαριστίες και στον Δημήτρη Ανανιάδη για τον υπέροχο χώρο, το ZATOPEC που μας φιλοξενεί απόψε. Το δικό μου ποίημα που θα διαβάσω στα ελληνικά και τα αγγλικά είναι από την τελευταία εκδήλωση πριν από την πανδημία που είχε την κεντρική θεματική Verge και την φαντάστηκα αυτή την έννοια με την έννοια του ορίου, της οριακής εμπειρίας, της στιγμής ανάμεσα σε διαφορετικές καταστάσεις και η απαρχή του ποίηματος ήταν ότι είχα ζήσει και εγώ σε μια οριακή περιοχή, δηλαδή την Ιρλανδία, τις ακτές του Ατλαντικού, φανταζόμενος κιόλας ότι κάποια στιγμή για την αντίληψη κάποιων ανθρώπων αυτό ήταν το δυτικό όριο του γνωστού κόσμου και η έμπνευσή μου συγκεκριμένη ήταν ένα πτηνό που λέγεται πάφιν και στα ελληνικά μεταφράζεται ως παπαγάλος της θάλασσας ή θαλασσοψητακός. Η ατλαντική κατάστασή μου. Θαλασσοψητακέ, του είπα, ποντοπόρε. Πήγαινες ως την Αρκτική, καημένε μου, κι αν υπεροκεάνιος, το μόνο σου αυγό διεκδικούσες. Αυλαία ο βράχος, πληγωμένη, και να ήθελε να γίνει κοιμωλία και να βγάζε απάνω στο σκαρφάλωμα πνιχτή βραχνή φωνή. Θα διασχίζεις τα κύματα, θα φτάνεις στον ουρανό του τράγου και στην αβάπτιστη φωλιά του τοκετού. Γιατί κι εγώ περπάτησα ως εκεί και είδα μια ανακρόπολη στο χείλος. Και σοβαρά δεν είχα τι να κάνω, ανέστηρα της μιας προϊστορίας στη φοβερή ανάπαυλα, ηλιόλουστος στο μέσο της ανάσας. Το πέλμα μου σαν νόημα πετά μέχρι τα δυτικά και αποτυπώνεται ασθμένον και δρομένο. Το γένος της χαράδρας του ψιθύρισα, να περπατάς καμαρωτό κι ύστερα να βυθίζεσαι στη στάλα των αφρών. Φωλιάζεις σε σχισμές, μικρή μου καλογραία, και σκάβεις τα λαγούμια σου σε ολισθηρές πλαγιές. Θα επιστρέφεις. Θα ψάχνεις το ζευγάρωμα του χρόνου, θα ύπτασες σε κύκλους και την άνοιξη στην ξηροτέρα γη και την πατροπαράδοτη. Όδευα προς τη θάλασσα κι εγώ, αφήνοντας την κούρνια μου, με τέχνιο προτού να αποδημήσω. Ήταν που μόλις είχα πτερωθεί και δεν θα ξαναγύριζα για χρόνια, καλοθρεμένος και χορτάτος νεοσός. Μια νύχτα βγήκα, φάνηκα, περπάτησα για αρχή, όλο και πιο ταχαίως. Έτρεξα, μα δεν ήθελα για να απογειωθώ. Έφτασα στο νερό και ως να ξημερώσει, έλαβα ένα δίχως κόπο και διάλειμμα. Μακριά από την ακτή, δεν θα ψάχνα το είδος μου για να συναθριστώ. Να λείπω ήθελα. Λουσμένος από το χώμα και κυρίαρχος της πόρτας σου φρουρός, του υπενθυμίζω, ενώ εκείνη ξεραίνει το χορτάρι μες στις σύραγγες, φυλάς φυσκώνει θρήματα να κάνει. Αχ, το ατλαντικό μου απολύθωμα, πόσο νερό χρειάζεσαι, κρυψώνα. Κι εγώ πώς έτσι καμφθήκα, πώς από νέος ήμουν πιο θαπός,
τα πιο χλωμά παλώματα φορούσα, ορυπαρός ευάλωτος, εισπνέοντας κινδύνους, και πού να βρω 40 ψάρια την ημέρα, κι αν έρωτο τροπούσα με το ράμφος μου, κι αν πάνω στο νερό που κουνιόμουν, κι αν γνώριζα πως θα γεννήσουμε αυτό που θα ζυγίζει ακόμη πιο πολύ και από το βάρος μας, κι αν έπρεπε εβδομάδες να περάσουν, ώσπου να γίνει όλη η ζέστη μας ρογμή, και πάλι θα θυσίαζα την πτήση, να είμαι κολυμβητής. Και πάλι θα συμβίβαζα το πτέρωμα, να είμαι πελαγικός, να είναι τα δάχτυλά μου σε μεμβράνες. Τα δασοψητακέ του είπα, ποντοπόρε, εσύ πάντα το γνώριζες ότι δεν έχει τέρμα, πως όλο περαιτέρω θα διαβαίνουμε. Από όσα διαμήφθηκαν εδώ και από όσα υπενήχθηκε ο ορίζοντας, τι άλλο διδαχθήκαμε, θέα στο ακρονάωτο του κόσμου και ό,τι τυχόν ξανάμαθα μιλώντας τα κρεμνά. Ευχαριστώ. Hello. First of all, I'd like to pay homage, I don't know if that's the right word in our gendered times, pay homage to Karin Anselin Salek, because I first met her for organizing the Poets Agora. I first met her as my son's teacher, a high school teacher, which she still is, apparently, so my son tells me. And I think it was she that persuaded Angela to come on board and organize this, what turned out to be something quite novel and unique in Greece, in that, among other things, it paid honoraria. It's a word we didn't know in Greece. We're used to reading and presenting and doing a lot of poetic work for free. So Karen introduced a very healthy element of Americanness about the whole thing. You know, poetry is a job and it's bloody hard, and you have to be paid for it. And I'm going to briefly, in honoring her, go through the titles of the themes. Each poetic session each year had a theme based on a word which we always found very difficult to translate into Greek. The first was muted, then it was lull, then it was risk, then it was graft, and then it was verge, and then there was COVID. So just a brief little thing, I sort of decided to try to link them. So I think Karen and Angela in the beginning were quite muted and caring about being in Greece in a foreign language. And obviously, being a teacher at the French school meant that she was in a bit of a creative lull. But she did decide to take the risk, this is the third year, and thus grafted onto herself a lot of Greekness and onto her languages, many languages she knows, Greek language, and the Greek language got a graft from her, I think. And that way she's now on the verge of understanding what seems to be happening in this little corner of the world. So that, in a way, is her course in Greece, I think, through the maybe unconsciously, the words she used for each session each year. Muted, lull, risk, graft, and verge. And now that we're beyond verge, I'll read to you a poem in Greek, alas, because it's quite long, which centers around the theme of muted that we were given back then, like 5-6 years ago. You may see why. It's called I Vitrina. It's the shop window. Η βιτρίνα. Της κράταγα το χέρι σφιχτά, γιατί είχε κρύο. Είχα μάθει με τον ηλεκτρικό από την Κηφισιά, παραμονές Χριστουγέννων και σκόπευα να μείνω μέσα στο μαγαζί με τις ώρες, να περιεργαστώ με την ησυχία μου όλα τα παιχνίδια που ήξερα ότι περιείχε, αλλά και όλα τα άλλα εκείνα που ούτε να φανταστώ μπορούσα ότι υπήρχαν, όμως ήξερα ότι υπήρχαν και ήταν πολλά, πάρα πολλά, ανεξάρτητα από τη δική μου φαντασία. Βγήκαμε στην Ομόνια, ελεήστε το τυφλό να χαρείτε τα ματάκια σας
και με το χέρι μου μέσα στο χέρι της φτάσαμε με αποφασιστικές κινήσεις στο κατάστημα, όπου είχαν στήσει χορό μπαλαρίνες και εξωτικά της Disney. Έξω στο πεζοδρόμιο δίπλα από τον Καστανά, την ήξερε πως είστε κυρία μου, 2 δραχμές στο χωνάκι, σημειωνόταν ήδη μια μικρή οχλαγωγία, διαβάτες περαστικοί, με τα παιδιά τους αναχείρας, στεκόντουσαν να δούνε και να αφήσουν τα παιδιά τους να δούνε κι αυτά. Έβλεπα ήδη τα μέσα του καταστήματος, τα λαμπιόνια για τους πλαστικούς ελέφαντες που ήταν τότε της μόδας, ο Τζάμπο ή Τάμπο, το ελεφαντάκι, και θυμόμουν πόσο πολύ ήθελα πέρσι αυτόν τον ένα ελέφαντα, που τώρα πια δεν τον ήθελα καθόλου. Αυτόν τον ένα ελέφαντα με τα χρυσά γέμια που ήξερα πια ότι ήταν πολύ παιδικός για τη δική μου μεγαλύτερη ηλικία. Με έσπρωξε γλυκά να μπούμε μέσα, πήρε και κάστανα, ευχαριστώ και του χρόνου. Μου έδωσε ένα να φάω, δεν ήθελα. Εγώ είχα μυαλό μόνο για τα περιεχόμενα του βασιλείου των παιχνιδιών. Αλλά ήμουνα κι ανήσυχος με ανακατωμένες τις σκέψεις μου, γιατί δεν ήξερα καθόλου τι ήθελα και τι θα ήθελα φέτος να αποκτήσω. Γι' αυτό, με ανυπόμονη περίσκεψη, την τράβηξα προς το πλάι, από τη μια μεριά της μεγάλης περιστρεφόμενης εισόδου, προς το πλάι, όχι, να μην μπούμε μέσα ακόμα, όχι, να τα δω πρώτα όλα μαζί στη βιτρίνα. Να αποφασίσω με την ησυχία μου, στο κρύο ναι, αλλά με την ησυχία μου, τόσο μεγάλη χαρά, γιατί να μην κρατήσει, πιο μεγάλη χαρά στην ανυπομονησία παρά στην ικανοποίηση. Και έτσι με πείσμα πιστικό πολύ για την ηλικία μου, την ακόμα παιδική μου ηλικία, την οδήγησα μπροστά στην πιο μεγάλη βιτρίνα που είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Ήταν εκεί ένας ολόκληρος καλοκουρδισμένος κόσμος, από μακρόσυρτα τρένα που διέσχιζαν αλπικές χαράδρες με έλατα και κέδρους, μπαίνανε σε μυστικές σύραγγες που είχαν απάνω τους βρύα και λιχίνες, αλλά και τραυματιοφορείς που διέσωζαν έναν παράτολμο αλπινιστή, ο οποίος είχε πέσει από τις απόκρημνες κορυφές και τώρα θα τον πηγαίνανε κάτω με το ελικόπτερο που έφερνε βόλτες στον ουρανό από πάνω, κρεμασμένο με μπετονιά αυτό το ταβάνι, μπετονιά λεπτή και αόρατη, ενώ τα σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου λαχανιασμένα, με τα πρόσωπά τους μοιασμένα, τριγυρίζανε τον αβοήθητο αλπινιστή και του δίνανε ήδη την αναγκαία βοήθεια, όμως τα τρένα τρέχανε πάνω στις ράγες τους αδιάκοπα, με πολύ αποτελεσματική αδιαφορία για όσα θα μπορούσαν να διακόψουν κάθε τόσο τις ξέφρενες αλλά σοφά προκαθορισμένες πορείες τους πάνω στις ράγες. Και λίγο πιο πέρα ήταν η παιδιάδα, με τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τις μεγάλες λεωφόρους γεμάτες από μικρούς ανθρώπους, σχολαστικά τοποθετημένους από κάποιο αόρατο χέρι που κάθε τόσο γινόταν ξανά ορατό και τους διόρθωνε, γιατί πέφτανε από τα ρυθμικά τραντάγματα των τρένων που στριφογυρίζανε μηχανικά σαν ολοπαρμένα και λίγο πιο πέρα το λιμάνι. Γιατί η πόλη αυτή είχε και λιμάνι. Θυμάσαι το Βόλο που πάμε κάθε χρόνο στη γιαγιά? Λιμάνι με καινούρια θαυμαστά πλοία και πλοιάρια και γρηγροί και ανεμότρατες πάνω σε γαλάζιο φελιζόν. Αξιοπρόσεκτα πάνω στο ψεύτικο νερό μιας λίμνης που αργότερα θα μάθαιναν να τη λέω ακύμανη. Κύματα οι διαβάτες και τα παιδιά τους με σπρώχνανε, αλλά το θέαμα δεν μπορούσε τόσο εύκολα να τελειώσει, γιατί η ακύμαντη λίμνη είχε στη μέση κατά μεσής και ένα μυστικό νησί, με πυκνή βλάστηση που πύκνωνε κι άλλο το βαθύ του μυστήριο, ως εκεί που έφτανε το βλέμμα μου να ξεχωρίσει και ξεχώριζα σχολαστικά το φως από το σκοτάδι μέσα στα μυστήρια του μυστικού νερού της λίμνης, του μυστικού νησιού της λίμνης και ολομέτρα μέσα μου πόσα θα με άφηνε να πάρω δικά μου. Και ακουμπούσα λίγο ολόκληρος πάνω στο κρύο τζάμι και το ζέστενα με την ανάσα μου και δεν έλεγα να ξεκολλήσω και δεν μου κράταγε πια το χέρι, δεν μου κράταγε πια το χέρι κανείς. Ίσως δεν ήταν Χριστούγεννα και η βιτρίνα ήταν τόσο μεγάλη, τόσο θεόρατη που καταλάμβανε πια όλο το οπτικό μου πεδίο και όλο μεγάλωνε και καβίλωνε
και το τζάμι της γινόταν όλο και πιο λεπτό και τίποτα πια σχεδόν δεν με χώριζε από αυτόν τον καλοκουρδισμένο κόσμο, τον ψεύτικο, που πάντα θα με τύλιγε, αλλά και θα με εμπόδιζε να εισχωρήσω εντός του πια οριστικά. Yes, you're not finished. I want you to read Katerina Gerakiou Alphonos in Greek, and I want to read it in English. And we'll close it with Katerina Gerakiou. In honor of Katerina Yes, Gerakiou. because she is the soul Yeah. of the Poets Agora. She always saw me in later stages in her life and always remembered me because I was to drive home. So she would come close and say, "So when are we leaving? You know, I want to get back home." That was my little claim to fame. Της Κατερίνα Αγγελάκηρου, άφωνος. Σύμφωνα σε έφερε τόσα δεινά, χάνονται ελπίδες, σβήνει αστροφιλιά, κι εγώ μένω άλλα, χωρίς φωνή, χωρίς πνοή, για να ζητήσω να αποκτήσω όσα η ζωή μου είχε υποσχεθεί. Αλλά τώρα η ίδια η ζωή διατάζει να σωπάσω. Αλλιώς τα λίγα που έχω και αυτά θέλω να τα χάσω. It's moving, it's really moving. I totally adore her words. Okay, I know you all understood it in Greek, but I feel very happy reading it in English. So here goes. Mute. Whirlwind brought so many sufferings. Hope disappeared. Starlight dies, while I remain mute, voiceless, restless. So I can't ask for what life has promised me. But now, life itself orders me to hush. Otherwise, the little I have left, I will lose as well. So beautiful. Thank you, Katerina.